Welcome. I'm Sebastian Mahfoud, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello, this is Kahama Emmanuel Peter, and you're listening to WCAT Radio. Today I'll be sharing with you something which is a message to many young people, young men and women from different parts of the world, that we as young people, what's the focus towards our future, what's our focus towards our life and our mission in this world. If you may allow me, first I would wish to sincerely send my condolences to Dr. Sebastian Mahfoud, who lost his uncle last week, and it was very sad for us here in Tanzania, especially at Tabora, when we had the information that Dr. Sebastian had his uncle dead. That we started praying from that time, and the Archbishop Paul Zoka from the Catholic Diocese of Tabora, with the other priests like Father Desiderius Katabaro, they had to say a special mercy for praying for the peaceful repose of the soul of the uncle of Dr. Sebastian. Indeed, many other priests and other Life Runners members from different parts in Africa, they had to do the same. So we have been praying for him, for the family, and even for the uncle who was gone. So we are keeping on praying for him and for the uncle who was gone, as we are also praying for ourselves who have remained here, hoping that our lives in the world will be fruitful for ourselves, to our neighbors, and even to our Heavenly Father. That is one of the very, very basic mission of every person in this world, that at the end of the day, when we are going back to our Heavenly Father, we should really, really be having something to account for, because our life is a mission entrusted by God to us, so we should really do what God wanted us to do. But indeed, in a very special way, we have also lost in our country here one of the young man who was still very young, but very energetic, a very visionary man, and a person who was really giving out his life to the people, changing the mind of the people and the women. His contribution will never be forgotten. This is no one than the person who is called Ruge Mutahaba. He was the program manager for media called Kraus Media Group here in Tanzania. So he was born in Brooklyn, New York in 1970, and he studied here in Tanzania in one of the schools in Arusha. Then he went to Dar es Salaam for completion of his primary education, and the same he went to another school in Dar es Salaam for his secondary education before he went back to California for further studies in business administration. Then later he started the activities in the media and the music programs and the music affairs, the music industry in the country in the years of 1990s. So for the period of about 20 years, he has really been working hard to support young people in the media, in the music industry, but also the entrepreneurs in the country, young men and women. He was really struggling to impart positive changes in the mind of everyone here in the country. His contribution and his legacy will never be forgotten, because he really gave out his life. He really gave out his strength and energy. One of the very special things which he had, he was a person that people are really declaring it out after his death, that he was a person who was ready
to listen. He was having a very big heart, whereby he could listen to everyone, he could accommodate everyone. Sometimes he could not even take his time to sleep or what, but he really had that passion and the enthusiasm to listen to everyone. And as we know, most of the people who are talented, who are gifted, or who are having good life, they never have much time to listen to the poor people, to the weak people, and even to those people who are really not having a great status or any status in the community. But for him, he would go down to those people who have no status, are just poor, struggling with their lives, struggling with their dreams and talents, and start encouraging them, start supporting them, and giving them what could make them realize their dreams. So it's a special heart, and he has gone while he was still very young. And we are told he had a problem with the kidney, so where he was taken in South Africa for treatment. But unfortunately, where he was still undergoing with the treatment, where he was still in the hospital for treatment in South Africa, he passed on some 4 days ago. So it has been very sad, and the nation had to really feel the contribution this man had towards the changes of the mind of the people, and he has been really given great respect by the nation, whereby his farewell was done in Dar es Salaam in the first house of the representative for Tanzania, which is Karimjee, where it's only the head of states who have been, or the important government officials were given farewells from that place. But for him, he was not working the government. He was just a person who was working to ensure that the community is changing, the community attitudes, the members of the community are pushing by every means, by every opportunity towards a better life improvement and things of that kind. So he has really been respected by the government. He has been respected by millions of people. Though there are also people who are claiming that he has been exploiting them, he has been mistreating them, and a lot of things. But we say there is no one who is living in this world, and he or she is just an angel. So we understand, as a human person, he must have done some things which were wrong, some things which were not pleasing, and some places or at some point to really hurt others. So that's being human. That's being human person. We have to recognize that. And the same, we have to forgive him. We have to pray for him. We have to thank him for whatever he did in this world. He really tried. Personally, I met him once. Just once. I met him face to face, and it was here in Tabora. He came. He had his platform called Fulsa, or Opportunities, where he would welcome everyone who has a thought or have an idea or has product, and he would wish to announce them to the people or make them known to people. He would go around the country every year to make sure that people, they're having that platform to make their products announced and shared to the people. But he was encouraging everyone to do something in a very different way to attract people. So he has been working with the government, he has been working with the UN, he has been working with the different entities and stuff. So I am really sending my sincere condolences and sorry to the foremost part, the family, his father and mother, and his father and his mother, indeed to the people of his family, his wife, children, and even to the sons and daughters he had, the young brothers and sisters from his family, the relatives, and indeed to the close media group, whereby these people were really working with him and they were really respecting him as their boss, as their support, as their shoulder, and everything of that kind. So I am really sending sincere sorry and
sincere condolences to them. We'll keep on praying for you. We'll keep on wishing you best of luck. We hope that he has left a great legacy, a great lesson, and I hope in the future, many of us, we would really wish to follow what he did. What I may say is, how should we really live his legacy? We should really learn to listen to the poor. We should really learn to help the poor. One of the minister who is also young, working in the office of the vice president, this is the Minister for Environmental Affairs and the Union Matters for Tanzania, Honorable January Makamba. He said that Ruge Mutahaba was one of his very close friends, and he learned some things. So the minister said that the friendship he had with the Ruge Mutahaba taught him something. He taught him something which is incredible, and is something which he would wish to be the lesson to everyone who has remained in this world, that Ruge Mutahaba really cared for the people who are poor. He cared for the people who are really just disadvantaged in the community, something of that kind. He gave two examples of a young man who was just working in a car wash somewhere in Dar es Salaam at a place called Kitega. And that young man was just doing the car wash activities there. Then Ruge told this young man, if I'll buy my car and you keep on learning and you know how to drive the car, you'll be my driver. So that young man kept on struggling, and he would take the cars of those who are going to wash there, or for their cars to be cleaned from that place. He would try now to train himself on how to drive the car. So he would request those who are taking the cars there, like, give me the key, and I will just stay, park your car nicely after finishing washing or cleaning it or washing it. So he would knock many cars because he was trying to train himself on how to do the driving. He had no skills. He had no money to go to the college for training. But he would knock the cars and still go back to this man and ask him, can you please help me? Because I've knocked the car off some and then I have to pay back and I don't have money. The man would pay for him. He paid several times. He paid many times until that young man knew how to drive the car. And in fact, when Ruge bought the car, he called that young man and told him, now you can just be my driver. So he started with him as his driver, and the guy has been driving him for the past almost 20 years. So you can imagine, during this journey together as his driver, Ruge helped this young man. He wanted to marry, and Ruge supported him. He had a good wedding. He married. Now he has his family. Then at the same time, this young man wanted to have, as a father, he wanted to have a house. Then the same Ruge had to support this person. So now he has his own house, and he's having a better family. So you can imagine, out of being a person working in a car wash, then today someone pushes you, and like encouraging you from the lowest point of your life to a great point where you can even have your own life. It's something which is really, really encouraging. If it would be many people the way they are, they would just say, okay, with my status, I have money, I need to get a professional driver who has all the skills, the experiences, and all that. I don't want problems now, start training this one and that, teaching the person this and that. But he just saw this young man, his heart, his struggles and all that. He felt like, okay, this person should also have a better life one day. Despite of the weaknesses, the challenges and the loss he had incurred during his training of the driving course, he still never bothered. He took him the same. He cared for him and he respected him. Something which is very special, you can imagine. It's something which is very, very encouraging, that we should not see people from the down point where they are. We should really see people from an angle whereby we value their dignity and we
try to push them that they may realize their dreams, they may realize that they're also people who can have a certain status or being loved by people who are in good power. So that's one of the lessons. Indeed, he also gave an example of another lady who's called Maria, who was also working in his house just as a house, a caretaker of the house, just like I don't want to use this word. I'm trying to find a better word to say. It's a person who has been helping, a house helper, just simple like that, just a house helper, someone who's helping cleaning the house. So one day, that girl lost his parent. I mean her parent. Sorry. So when the parent died, this girl was really, really, really in pain and sufferings. So that day, it seems the girl did forget to close the tap of water. So the water had gone through the house, like the water was full of water. The house was full of water. So when Ruge was getting up in the house and was like, "Hey, what's happening? The house is full of water, and I see you crying and struggling with all this. What's happening?" So the guy was like, "Okay, I've lost my dad. Now what do I do?" So it was like, "Oh, so sorry. Leave the water now." So what I'll do is I'll just get you a ticket, an air ticket. So I'll take you to the airport. Then you go home for the burial of your father. And the guy was like, "No, I can't. I've never used a plane. That would be very expensive and all that." So I was like, "No, it's fine. You have to go home, and I want you to be there very fast." But the man was like pushing the girl to accept it. Still, the girl wouldn't accept. I said, "Okay, if you don't want to go with a plane, I'll give you a car and a driver who will drive you home. We'll have to drive you home, and I'll give you other support so that you go home and bury your father. So stop everything. I'll just mop the house myself. It was the office. I'll mop the office myself, and everything will just be okay." Which is something which is really, really tremendous. You can imagine in our houses, do we really love the people who are helping us in the houses? Do we really value the people who are taking care of our houses, doing the simple works to make our houses neat and clean, or we just stack them as other equipments for making sure our houses are kept well, our houses are being cleaned, our utensils are okay, and our clothes are really neat, all that. So for him, it was like, no, okay, you're a person who is taking care of my house. You are not maybe in big stuff in my family or in my house or in my office. So despite of that being the fact, I would really wish to see you happy and support you. Go back home, bury your father with due respect. Even if I give you a lot of money, so long as you go home and reach there for the burial ceremony of your father, that would be my happiness. So our lesson is we should really love these people who are helping us, the poor people, the weak people, even if what they are doing to us is really not so official or not recognized, because you find in many families where we are, the people who are helping us in the families that are really mistreated. They're mistreated even with the children. A child just abuse the house girl or the shamba boy who is taking care of the outside environment of the house. We really do not respect them. A child can just abuse this person. A child can say anything. A child would start anything and the parents will just support it. And some they're even raped in some of the families. You find the house girl has been raped with the boy of the family, or even the father of the house, or the mother wouldn't love the girl because of some senses of maybe the father is wishing to have this girl or something like that. So you find they are living a very poor life, hopeless life, very sad life with all these things. So it's really important for us to find a way to accommodate these people as part and parcel of a family. Most of the time these people are doing these works, they're just young people who have dreams, have hope for the future, have really a lot of things they would wish to have them. Then it's because they're very poor, they cannot support them, they cannot move, they start
struggling. They will start struggling through every possible means to acquire something. Let us support them. Let us pay them at least something which would really make them move, so that their families, their children also should not remain in the same trap. Because when we support these young people, when we support these poor communities and they change their lives, trust me, in the future we'll find ourselves very happy. So I believe that with these just simple two examples, but they're very meaningful, we have learned a lot. That this person was just gone where he's still very young with big dreams toward this nation. A person who was reading almost different articles. I was so interested when I saw that he read and he finished this history on how Netflix was initiated, and how it was organized and the way it's being run today. So I was like, oh my God, this person is really, really pushing towards a better future of this country. And I'm very happy that though he has lived a very short life, okay, we are told it was kidding and stuff what made him today. I would wish also one day to sit down and find out really what really made this person, what made this person to die, because he was a very great person. I would really wish to know deep down his history, and it's something so encouraging, because he had also another platform which was called the THT, Tanzania House of Talents, where different young men and women, who some of them today, they are very big artists in this country, including people like Barnaba, Lina, okay, and many others. They have been through his hands. He took them from scratch, and today they're the best singers, they're best musicians in the country. So he had different platforms where people were really welcomed, listened, supported, and all that. So it's a heart which we should also, most of us, learn and find a way to see how we can really have the same. So it's painful to most of us, and we feel sorry for those who have been hurt, those who have really been injured, and those who have been really they're found being disrespected by this person. It's being human. Even ourselves, we really do the same to our relatives, and at some point we say, oh, I can't even forgive you, I can't do this. But I remember even in the whole gospel, St. Peter asking Jesus Christ that, how many times should I forgive my brother? How many times should I forgive my relative? As we are told in the Torah that we should forgive at least 7 times, because in the Israelites, in their culture, for them, 7 is a complete number. It's something which is really complete. So if you talk about 7, it was like you have said, if someone has been studying, then he has reached an stage we call this person is a professor. So it's like it is the highest degree. If it is, let's say, maybe if it's like an example of the Catholic Church, if someone becomes Pope, it's the highest hierarchy in the church. Apart from that, now you go to heaven. If let's say, for an example of like here in Tanzania, people, they have a saying. They say Kigoma is the end of the railway, so you can't go further than that. So when you speak like that, it was indicating that something has reached to an end. But Christ said, I am not telling you to forgive even 7 times, even 7 times 70. That we should find forgiveness to each other. We should find heart of forgiving, because there is always a grace. There is always hope in forgiving each other. There is always love in forgiving each other. So it's really, really very important for us to keep on forgiving each other. It's important for us to let it go after all the challenges and the difficulties which have happened. So it is something so great, so important for us to remember to forgive each other. And sometimes we should also value and remember to be forgiving each other before even one is dead, because no one knows tomorrow. You might say, okay, I'll solve my differences with this relative of mine tomorrow, and unfortunately this person dies earlier than that. It becomes very hard for you to reconcile. It's better that we have that spirit of forgiving each other every day in the evening. So before a day goes, we should find peace to each other. And some of the people, they'll never be ready to forgive you, but you having
a positive conscience, a positive heart, a positive mind towards them, it really gives you great joy and makes you alive. So it's very important, and I'm encouraging that spirit for us firstly to work hard as we are still very young, because we do not know the talents we have. Maybe they should be serving our countries, our people at our early ages, because we do not know how many years are we going to live. Like this friend of ours, whom we expect, if we would be there for more than 10 years, maybe he would have done a lot, but unfortunately he has gone too soon, too young. But to God, that's what he planned for him, and we thank him for everything that he has done what he had to do. So we should learn that our talents should be utilized well for the benefit of others. But indeed, as I've said earlier, that we should also learn to love and respect people, especially who are very weak in our status. And we should not listen to people for some advantages or for some benefits only, but do it for the sake of for their future, their lives, and all that. We should be hard workers, especially in these developing countries, the countries are still moving. We need to work hard, to work a lot, that we may help ourselves, we may help our families. So that's what I can say, and I'll end up by giving you this piece of gospel, and as it will be like already here. So thank you so much for this session today, and as we are praying for the peaceful resting of Jerry Rasak, the uncle of Dr. Sebastian Mahfoud, and as the same we are praying and requesting the Lord our God to forgive and welcome this friend of ours, our brother and our relatives also from Tanzania, Ruge Mutahaba, that we are asking God to kindly listen and hear to our prayers, that He may forgive these people and kindly welcome them into His kingdom, and the great job, the great deeds they did in this universe, should they remain helping as a lesson for us to get doing better, and also to get prepared for the future life out of this world. So our dear relatives, our dear friends, our dear parents, may you have a great rest in heaven as we are praying. Thank you.
Halo, habari. Mimi ni Kahama na unasikiliza WCT Radio. Basi leo ikiwa ni Jumapili na tarehe 3 ya mwezi wa 3 mwaka 2019, nitapenda niongee sana siku ya leo kushirikisha vijana wenzangu, kukumbusha vijana wenzangu kwamba maisha yetu haya yanahitaji kuwa maisha ambayo ni mfano au maisha ambayo yana focus ya mafanikio, maisha ambayo yana mtazamo wa mafanikio. Nasema hivi kwa sababu leo ikiwa ni siku ambayo kwa namna ya pekee naomba sana kwanza nitoe salamu zangu za rambirambi kwa familia ya mwalimu wangu na kiongozi wangu pia Dr. Sebastian Mafud, ambaye alimpoteza mkwe wake wiki iliyopita kufanya mazishi huko New Mexico. Basi kwa namna pekee kama wanafunzi wa All Apostles, lakini pia kama members wa Life Runners hapa Tanzania, lakini pia na nchi nyingine za Afrika, kwa namna pekee Tabora, basi mlezi wetu Baba Askofu Mkuu Paul Ruzoka aliazimisha misa maalum ya kumwombea marehemu anko wake, mjomba wake na Dr. Sebastian Mafud, marehemu Jerry Rasak. Basi pia mapadri wengine kama Dr. Father Katabaro Desiderius pia walifanya misa kwa ajili ya hilo. Na kwa namna pekee tumepanga, kama ratiba haitabadilika, siku ya Jumanne tarehe 5 ya mwezi wa 3 jioni tutafanya pia adhimisho la misa takatifu kwa ajili ya kumwombea ndugu huyo na familia ya Dr. Sebastian Mafud. Kwa hiyo tunaendelea kuwa pamoja katika kuombea familia, kumwombea marehemu pia, ili Mungu amjalie pumziko la amani na pia aweze kupata msamaha wa Mungu kwa makosa aliyokosea. Lakini basi namna pekee leo ningependa niongelee pia kuhusu mafanikio, na ningependa sana kutolea mfano wa ndugu yetu ambaye pia naye amefariki wiki iliyopita, amefariki kwa South Africa. Basi na huyu sio mwingine, anaitwa ni Ruge Mutahaba, ambaye amekuwa ni mkurugenzi wa uzalishaji na vipindi wa Clouds Media Group hapa nchini Tanzania. Basi Ruge Mutahaba amezaliwa tarehe 1 ya mwezi wa 5 mwaka 1970 huko Brooklyn, New York, Marekani, na amefariki tarehe 26 mwezi wa 2 mwaka 2019 akiwa na umri wa miaka 48. Amefariki nchini South Africa akiwa kwenye matibabu ya figo. Basi ameacha watoto 5, baba na mama yake pia. Kwa hiyo kwa kifupi, ndugu yetu huyu, kwa nini tunamuongelea leo? Tunamuongelea kwa sababu kuu za msingi. Amekuwa ngao, amekuwa daraja la kufanikisha au kufanikiwa kwa ndoto za vijana wengi katika taifa hili. Basi kwa elimu, amesoma elimu ya msingi katika jiji la Arusha na baadaye kwenda kumalizia jiji la Dar es Salaam. Lakini pia akiwa jiji la Dar es Salaam alikwenda kusoma shule inaitwa sekondari ya Pugu, ambayo zamani ilikuwa ikijulikana kama St. Francis, ambayo pia ni shule ambayo mwalimu baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi alisoma huko pia miaka hiyo ya nyuma. Then baada ya kumaliza elimu ya sekondari alikwenda nchini Marekani katika jimbo la California kwa ajili ya kujiendeleza na elimu ya juu, ambako alisoma masomo ya biashara. Na basi miaka 1990 akiwa na rafiki yake Joseph Kusaga waliamua kuanzisha chombo cha habari kinaitwa Clouds Media miaka hizo za 1990. Basi ni chombo cha habari ambacho kimekuwa kikiandaa
makongamano mengi ya vijana, ya wasanii, lakini pia imekuwa ni moja ya vyombo vya habari vyenye nguvu sana katika taifa letu kwa sasa. Ni kwa juhudi zake binafsi yeye akishirikiana na wenzake, lakini yeye ndo akiwa anaongoza jahazi ameweza kufanikisha chombo cha habari kufanya vyema sana katika anga za taifa na even kimataifa. Na katika miaka yote hiyo 20 amefanya mambo mengi, lakini tunamchukulia kama mfano wa kijana ambaye sisi wengine tunapaswa kujifunza kwake. Kwanza, kwa moyo wa ujasiri. Amekuwa ni mtu ambaye ni jasiri sana kujaribu vitu na kufanya vitu ambavyo kwa kweli wengi hawajavifanya katika taifa letu. Moja ya vitu hivyo ni kutengeneza platform kwa ajili ya wasanii, kutengeneza mifumo ambayo wasanii wanakutana pamoja na waunganisha wasanii wote. Amekuwa na platform kwa mfano THT au Tanzania House of Talent, ambayo vijana wengi ambao sasa wengine ni wasanii wakubwa katika taifa letu wamefanya shughuli zao za kisanii au yeye ndo amewaandaa, amewalea kutoka katika ile stage za mwanzo kabisa za kutamani kuwa wasanii, kutamani kuwa waimbaji na vitu kama hivyo. Yeye alikuwa anawakusanya na anawakaribisha wale ambao wamegundua vipaji vyao, hasa talent ya kuimba. Basi anawafundisha, anawaimarisha, anawajenga na kuwasaidia waweze kusimama kuimba na kufanya recording ya nyimbo zao na kuzipiga kwenye vyombo vya habari mbalimbali ndani na nje ya nchi ili kuwa promote. Hiyo inaonesha kabisa kwamba ni mtu alikuwa anasimama kwa ajili ya kuimarisha ndoto na maisha ya watu wengine. Kwa sababu sio rahisi kumchukua mtu ambaye unaona tu pengine ana mfano wa kipaji fulani labda cha kuimba, unahisi huyu naweza nikamuimarisha na nikamfanya ifikia ndoto yake. Sio kitu cha rahisi sana, na wengi pengine wanapenda kukutana na watu ambao tayari ni waimbaji au wana kazi zao, talanta zao zimeimarika, ili asipate mzigo, asipate shida za kuanza kumlea huyu mtu, kuingia gharama na vitu kama hivyo. Amekuwa akiwasaidia watu ambao pengine wanakwenda kwa ajili ya kukuza vipaji vyao, hawana hata nguo za kuvaa, angeweza kutoa nguo zake akawapa, angeweza kuwasaidia chakula, sehemu ya kula na kulala. Basi hiyo ni mmoja ya kitu kikubwa sana kujifunza, kwamba kwa kweli kuwa jasiri ni muhimu, lakini kujitolea pia kwa ajili ya watu wenye uhitaji ni kitu cha muhimu. Mfano mwingine ambao naweza nikautumia kwamba amekuwa ni mtu wa kujitolea sana katika maisha ya watu. Kuna jana wakati mwili wake ukiwa umefikishwa katika ukumbi wa Kainje, ambalo ndio lilikuwa bunge la kwanza la nchi ya Tanganyika baada ya kuwa tumepata uhuru. Basi waziri mmoja ambaye aliongea pale ndani baada ya kuwa rais amekwisha fika akatoa salamu zake za rambirambi na makamu wa rais. Basi mmoja wa mawaziri ambaye yuko ofisi ya makamu wa rais mazingira na muungano, ambaye pia ni kijana, Mheshimiwa January Makamba, basi aliweza kusema kwamba ndugu yetu huyu Ruge Mutahaba ambaye amelala hapa amekuwa ni mfano mzuri sana kwangu. Amekuwa ni mtu ambaye kila siku najiuliza sana, mimi kama mwanasiasa sio rahisi sana kutenga muda kwa ajili ya kuwasikiliza watu, kusikiliza mahitaji ya watu. Kila swali linaloulizwa na mtu, pengine sisi wanasiasa huwa tunafikiri linajibu muda huo. Kwa hiyo huwa hatuna muda mwingi wa kusikiliza. Lakini Ruge amenifundisha kusikiliza. Amenifundisha sana kujali watu walio na uhitaji na kujali kutoka katika nafsi zao. Basi akatoa mifano miwili, akasema kuna kijana mmoja ambaye ndio amekuwa dereva wa marehemu Ruge mpaka kufikia kifo chake. Yule kijana kwenye miaka hiyo ya 90, wakati Ruge akianzisha radio hiyo ikiwa katika studio zao zikiwa katika majengo ya kitega uchumi pale Dar es Salaam, kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi katika car wash. Kulikuwa na car wash pale. Basi yule kijana Ruge akiwa anaenda pale akamwambia, mimi nitapenda siku moja nikinunua gari yangu, basi wewe ndio uwe dereva wangu. Kwa hiyo ukijua kuendesha gari, mimi nitakuchukua dereva wangu. Yule kijana hakuwa amewahi kujifunza udereva, hakuwa anajua, lakini basi alilazimika kuanza kutafuta namna za kujifunza kuendesha gari kwa sababu hakuwa na fedha za kwenda training. Lakini alichokifanya, alikuwa anaomba wale wanaopeleka kuoshiwa magari pale, anawaambia niachie gari yako, nikimaliza kuiosha nitakupakia vizuri sehemu
then basi ukifika utachukua. Sasa alikuwa akichukua zile gari mara nyingi katika kujaribu kupaki, na lazima angezunguka kidogo ili kujifunza kuendesha gari. Hakuwa anajua kwa mara nyingi aliyagonga yale magari, akawa anayaharibu, anayagongesha na nini. Lakini basi alirudi tena kuwa anaomba msaada kwa Ruge amsaidie kurekebisha magari ya watu. Ruge alikuwa anagharamia magari yale kwa moyo wa huruma kabisa, akielewa kwamba kijana anatamani siku moja na yeye aje niendeshe mimi, awe na kazi yake. Kwa hiyo akikosea basi acha niendelee kumsaidia. Basi anaendelea kumsaidia hivyo, na kweli baadaye Ruge alipoona kijana amekuwa vizuri na yeye amenunua gari, alimchukua akamuimarisha zaidi na akawa dereva wake. Na baada ya kuwa amekuwa dereva wake, still hakumwacha tu kama dereva, alimchukulia kama sehemu ya familia yake. Kijana amefika kipindi akihitaji kuwa na mke wake, Ruge alisimamia gharama zote za kijana kuoa, akafunga ndoa, basi akaanza familia yake. Kama kijana, siku zote watu wanatamani ukishakuwa na familia ungependa kuwa na maisha yako na wewe, ungependa kuwa na nyumba na sehemu nzuri kupumzika, kuishi, walau basi mambo yako na wewe yaweze kwenda vizuri. Sasa alipoanza kuhangaika pia kutafuta sehemu ya kujihifadhi, sehemu ya kuishi, then ilibidi aombe tena msaada kwa bosi wake ambaye ndio marehemu Ruge sasa. Na Ruge bila kusita aliona amsaidie, akamsaidia, nyumba ikajengwa mpaka ikakamilika. Na Mheshimiwa Makamba alisema wakati mwingine ililazimika hata kukopa fedha kwa ajili ya kusaidia hawa watu. Pengine angekopa kwa watu ili aweze kuhakikisha anasaidia vijana ambao wanahitaji msaada kutoka kwake. Kwa ni kitu ambacho ni kikubwa sana kwamba tujitahidi sana sisi vijana katika maisha yetu haya tunapopata nafasi. Kwanza tupigane kupata nafasi, lakini pili nafasi tunapozipata tuhakikishe tunafanya kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu, kuwasaidia kuimarisha watu ambao na wao wangetamani kuwa na maisha kama sisi. Huo ni moja mfano mkubwa sana ambao ndugu yetu huyu ametuachia. Kwa basi mfano mwingine ambao mheshimiwa waziri alitoa kuonesha jitihada kubwa za marehemu Ruge ilikuwa ni wakati huo miaka hiyo ya 2000 kulikuwa na binti mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi kwa Ruge, lakini kwa bahati mbaya siku moja asubuhi aliamka akajisahau, maji mengi yakawa yamemwagika pale ndani. Lakini pia yule binti alikuwa amepata shida kwamba alikuwa amefiwa na baba yake. Wakati alikuwa amefiwa na baba yake, sasa akawa na mawazo mengi, maji yamemwagika ndani, anahangaika ayazoe huko analia. Then kwa bahati nzuri au mbaya basi bosi Ruge akawa amefika asubuhi ofisini pale, akamkuta analia, maji yamejaa kwenye nyumba, kuna shida. Akabidi amuulize kuna shida gani Maria? Ni Maria akasema nina shida, nimefiwa na baba nyumbani, kwa nilikuwa najaribu kufanya usafi hapa, maji nimalize, then basi nije kuomba ruhusa ili niweze kwenda nyumbani kwa ajili ya mazishi ya babangu. Then bosi Ruge akamwambia hapana, hebu achana na mambo ya kusanya hayo maji, kusafisha nyumba. Umefiwa na baba na ukate tiketi ya ndege sasa hivi uweze kwenda nyumbani, kwa sababu unahitaji kwenda kumzika baba na una haja ya kwenda kufanya usafi hapo. Basi binti akashtuka sana, mimi sije kupanda ndege na mimi msaidizi tu ndani, sasa na mambo ya ndege mimi wapi na wapi. Kwa binti akawa anakataa. Basi Mheshimiwa Waziri Makamba akawa amefika, akakuta ule mvutano pia, akashangaa kumbe kuna nini hapa kinachoendelea. Basi akawa amemuelezea kama binti amepata shida hii na hii, lakini namwambia kwamba ni mkate tiketi ya ndege, anakataa. Kwa hiyo wakajaribu kumshawishi pamoja pale, lakini basi binti akakataa, akasema hapana, mimi siwezi kwenda nyumbani na ndege. Basi kilichofanyika ilibidi amwambia hakuna shida, kama unataka kwenda na ndege basi takupatia gari kupeleke nyumbani na usafiri na mtu akupeleka ili uende ukamzike baba, then basi baada hapo utarudi. Na baada ya kuwa amemwambia hivyo akamwambia acha haya maji nitayakusanya mimi mwenyewe, nitafanya usafi mimi mwenyewe hapa ndani. Na baada ya hapo kweli mheshimiwa huyo bosi Ruge akaanza kufanya usafi ule ndani yeye mwenyewe, kitu ambacho kwa kweli kwa asilimia kubwa au kwa watu wengi lazima angemwambia sasa kama umefiwa na baba unalia, maji yamemwagika ndani, sasa ndio maana yake nini? Wewe fanya usafi, maliza kusanya kila kitu, ukishamaliza kufanya usafi ndio tuone utaratibu utakuwaje. Lazima mara nyingi katika hali ya uhalisia familia zetu nyingi zimekuwa na mtindo wa kutokuwapenda sana au kuwaheshimu wafanyakazi wa ndani, kutokuwajali. Tunaona tu ni kama vifaa vingine vya kazi. Kwa hiyo kikiwa kimebadilika, ni rahisi naweza nikakitupa kule nikachukua kingine. Kumbe kuna haja ya kuheshimu na kuwapenda hawa watu, kwa sababu
ni vijana, wengi ni vijana wadogo ambao na wao wana ndoto katika maisha yao, wangependa wawe na maisha mazuri. Sasa kwa bahati nzuri au mbaya, pengine hawakupata nafasi ya kuweza kuyasimamia maisha yao kwa kujitegemea, wanatafuta msaada kwa watu. Katika kutafuta misaada hiyo, sio vizuri pengine kuwanyanyasa, sio vizuri kuwanyanyapaa, na sio vizuri kuwatesa. Unakuta binti pengine anafanya kazi kwenye nyumba ya bosi fulani, basi atanyanyasa paka na mtoto mdogo kabisa kwenye nyumba. Mtoto atasema neno lolote lile, neno lile litasikilizwa na kupewa maana kubwa kuliko hata uhalisia. Kitu kikubwa tu ni kwamba kwa sababu huyu ni msaidizi wa ndani, hana sauti kubwa wala hana maana kubwa katika nyumba, kwa hiyo angeweza kunyanyasika kwa namna yote ile, kitu ambacho pengine si kizuri sana. Kwa hiyo yeye anatupa mfano wa kuwapenda na kuwaheshimu wale ambao ni wadogo kabisa katika maisha yetu, ni wadogo katika mazingira yetu. Watu wanatufanyia labda usafi kwenye nyumba, kuweka vyombo vizuri baada ya kula, kutupikia chakula na nini. Ni watu ambao wana mchango mkubwa, na ni vyema tungewafanya kama sehemu ya familia zetu. Ni vyema tungewafanya kama sehemu ya sisi kuishi kwa furaha. Tungewafanya na wao kama sehemu ya watoto wetu au jamii, na pengine tukawasupport waweze kufikia yale malengo yao ya kimaisha. Kwa mfano kama vile alivyofanya marehemu Ruge kusaidia yule kijana ambaye alikuwa anaosha gari, na pengine huyu binti ambaye tumemwongelea hapa, kwa sababu inaonekana hata yule binti alipokwenda kula, aliporudi alipewa ujauzito na kijana mwingine pale wa jirani, lakini bado bosi wake hakuweza kumfukuza. Aliendelea kumsaidia yule mtoto kama vile ambavyo anawasaidia watoto wake. Asingeweza kwenda outing akiwa amebeba watoto wake tunakumwacha yule. Endelea kumbeba yule kama sehemu ya familia yake, na pia endelea kumgaramia kama mahitaji mengine ya shule na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni moyo ambao ni mkubwa sana. Pengine sio rahisi sana kwa kila mtu kuweza kufanya kitu kama hicho, lakini ni mfano kwetu sisi vijana kuweza kupambana sana na kuweza kusimamia sana misingi kama hiyo. Lakini kuna mengi ambayo ndugu yetu pia huyo amejaribu kuyafanya. Alikuwa ni mtu ambaye anajituma sana, kitu ambacho ni mfano mzuri kwetu pia. Lazima tuwe na moyo wa kujaribu mambo ambayo wengine hawajajaribu kuyafanya. Ukiona alivyoanzisha THT, lakini pia alifungua daraja, tunasema sio daraja, tunaita kwa Kiswahili, alifungua jukwaa la fursa, jukwaa ambalo lilikuwa linakaribisha kila mjasiriamali kutoka sehemu mbalimbali, na alikuwa anatembea yeye mwenyewe kwenda mikoani kuwafuata wajasiriamali, watu ambao walikuwa wanafanya shughuli zao wakitengeneza bidhaa zao. Aliwatembelea kina mama na vijana walikuwa wanajishughulisha na uzalishaji mali wa shughuli za mikono, kama kutengeneza karanga, vitu vidogo vidogo vya kuuza, sabuni na maji, sabuni za kufuria hizi za maji, sabuni za kusafishia vyoo na vitu kama hivyo. Alikwenda na alihakikisha jukwaa hili linawapa nafasi ya watu kwanza ya kujifunza mbinu bora kwa ajili ya uzalishaji wa product zao, lakini pia kuzitengeneza au kuzibrand zile product zao ziweze kuvutia, lakini pia kutengeneza mfumo mzuri kwa ajili ya mali zao au product zao kuweza kuuzwa sokoni. Kwa hiyo jukwaa hili la fursa ametembea katika mikoa 16 katika taifa hili kwa miaka isiyopungua 4 sasa. Kila mwaka alikuwa akienda huko akishirikiana na asasi mbalimbali za kitaifa, akishirikiana na serikali, akishirikiana na Umoja wa Mataifa. Basi amekuwa akijishughulisha sana kuwasaidia watu mbalimbali, kuwasaidia watu ili basi yale wanaoyafanya yaweze kuwa kwa faida yao. So unaweza kuona ni mtu ambaye alikuwa anapambana kwa ajili ya watu wasio na uwezo, wasiojiweza, lakini kupambana ili na wao waweze kupata faida ya kile kipaji ambacho Mungu alikuwa amewapa. Alithamini sana kipaji. Hicho ni kitu kingine cha kujifunza. Alithamini sana vipaji na aliwahimiza watu kuheshimu na kuthamini vipaji vyao na kuvitumia kwa namna yoyote ile, kwa sababu talanta ndio kitu ambacho Mungu alikuzawadia. Tofauti na elimu ambayo unazaliwa unakwenda kusoma shule, sasa ndio uanze kupata labda mafunzo, ufanye mtihani, ufaulu, lakini talanta ni kitu ambacho sio cha kupimwa ufaulu na kufeli. Ni kitu ambacho Mungu amekupa ndani yako, ni nguvu ya asili ambayo umezaliwa nayo. Ni wewe tu jinsi ya kujipanga na kuitumia, hasa
kwa sababu Mungu alivyotuumba alituumba katika namna ya pekee. Kila mmoja wetu alimpa kitu ambacho ni cha pekee, kitu ambacho ni cha maana sana. Kwa hiyo alipenda sana watu wavitambue vipaji vyao, wazitambue karama zao na waweze kuzitumia vizuri, kwa sababu ni muhimu sana kugundua talanta yako, ni muhimu sana kugundua kipaji chako na ukitumie ungali ukiwa bado kijana. Kwa sababu kwa mfano kama yeye amefariki akiwa na miaka 48, bado ilikuwa ni gentle age, bado ni umri ambao ndio wa kazi sasa, ndio umri ambao wa nguvu kabisa kuweza kufanya mambo kwa kazi kubwa na kwa kasi kubwa. Lakini basi walau kwa muda mchache ambao ameishi ametumia talanta zake vizuri za kuimarisha vipaji vya wengine, lakini pia kuimarisha muungano wa vijana. Amekuwa na daraja ambalo ni la Fiesta, ambalo lilikuwa likiendana moja kwa moja na mkoa la fursa. Wasanii mbalimbali amewaleta pamoja wakifanya kazi, wakizunguka katika taifa hili kufanya promotion ya kazi zao, kuburudisha watu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na sisi tunapaswa kukumbuka, kuzipenda, kuziheshimu talanta zetu na kuzitumia kwa manufaa ya wengine kama yalivyofanya, kwa sababu mwisho wa siku maisha haya ni mafupi, hatujui tutaishi mpaka lini. Unaweza ukawa na kipaji alafu ukakiacha tu, na mwisho wa siku unakuja kushtuka ufanye kitu fulani, basi pengine unakuta siku zimekwisha. Kwa ni muhimu sana kugundua talanta zetu, kuzitumia na kuzifanyia kazi kwa nguvu kubwa kwa ajili ya faida ya wale wanaotutegemea. Na pengine ninaona amejitahidi kufanya mambo mengi sana na amepewa heshima kubwa sana na serikali. Naona kwa yeye kupelekwa Karimjee ni ukumbi ambao kikawaida basi wanapelekwa viongozi wa serikali kwa ajili ya kuagwa pale, hasa viongozi wakubwa wale wa serikali kama marais ambao wamepita labda au mawaziri na nini, basi ndio wanapelekwa pale kwa ajili ya kufanyiwa zile kuagwa kiofisi, kuagwa yale maadhimisho ya kiofisi ya kuaga hawa viongozi. Lakini yeye hakuwa kiongozi wa serikali, basi amekuwa ni mpambanaji tu na mjasiriamali, na Kenya inaonyesha juhudi kubwa sana kuisaidia serikali katika kuimarisha fikra bora na chanya katika jamii. Na serikali kaamua kumzawadia hilo, na hata pia serikali imetoa ndege kwa ajili ya kusafirisha mwili wake kupeleka kwao huko Kagera kwa ajili ya mazishi. Kwa kumbe basi tukumbuke, tukijitoa kwa ajili ya wenzetu, tukijitoa kwa ajili ya maisha ya watu wengi, hata kama tutakufa leo kesho, lakini basi tutabaki katika mioyo yao. Lakini pia na sisi tutakapokuwa tumekufa, wengi watajitolea kwa ajili yetu sisi. Ni kitu ambacho cha kujifunza sana, kwamba tujifunze kujitolea kwa ajili ya wengine pasipo kutegemea malipo, kwa sababu malipo yetu tutayapata tu. Tukifanya vitu kwa kutegemea malipo, basi mara nyingi hawezi kuwa mazuri, kwa sababu baada ya hapo yale malipo yetu yataishia hapa hapa. Lakini ikiwa tumefanya kwa moyo wetu na kusaidia watu kwa moyo, basi ile mioyo yao nao itajitoa siku sisi tutakapokuwa tunakufa. Hivyo amefanya mengi, lakini kama binadamu tunaamini na yeye lazima atakuwa alikosea mengi. Mimi kama mmoja ya vijana ambao nimependa sana mfumo wake wa kujishughulisha, wa kusaidia wengine, wa kuhimiza wengine. Nimekutana naye mara moja tu hapa Tabora alipokuja, nafikiri ni mwaka mmoja na kidogo umepita. Kwa kweli niliona alivyokuwa akiongea na akipambanua mambo, basi nilipenda sana, na nilipenda sana hasa niliposikia wakati fulani akiongelea kwamba amesoma na kufahamu jinsi Netflix walivyoanzisha mfumo wao ule na wanavyouongoza na kila kitu. Netflix ni moja ya platform nzuri sana na kubwa sana kimataifa, ambayo inaonesha zile movie ambazo ndio sasa mpya kabisa kwenye soko la movie duniani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anajifunza vingi, anasema mambo mengi, kitu ambacho ni wito kwetu vijana pia kujifunza kwa bidii, kusoma kwa bidii, hasa vitu ambavyo vinafanywa na watu walioendelea. Kwa hiyo katika kufanya hayo yote tunaamini na wapo ambao wamekuwa wakilalamika wakisema kweli amewanyonya, amewanyanyasa, amewafanyia haya na yale. Pengine mimi niseme sisi wote ni binadamu, hakuna aliye malaika. Na pengine hata yeye mwenyewe Mariam Ruge aliwahi kusema mimi siwezi kuwa malaika, ni mwanadamu, kwa hiyo naomba mnichukulie kama mwanadamu. Tumsamehe kwa sababu ni muhimu sana katika maisha yetu kama wanadamu kusameheana. Kuna neema kubwa sana katika msamaha. Na neema kubwa katika msamaha inakuja kwa sababu sisi sote ni wanadamu. Hata kama hatujamkosea mtu wa nje, tunakoseana sisi kwa sisi ndani ya familia zetu. Kwa hiyo ni muhimu kusameheana. Ninapenda kuchukulia mfano ambao Bwana wetu Yesu Kristo alipoulizwa na Mtume Petro kwamba hivi mimi ndugu yangu ni msamehe mara ngapi? Je, 7
hata mara 7, lakini Bwana wetu Yesu Kristo alimjibu akamwambia, mimi sikwambii tu mara 7, pengine nakwambia hata 7 mara 70. Kwa nini alisema namba 7? Kwa sababu namba 7 kwa tika mila na tamaduni za Kiyahudi, 7 ilikuwa ni namba ya ukamilifu. Yaani kwa mfano tungesema labda katika mfumo wa elimu, mtu akishafikia kuwa profesa, tunasema basi ukweli ameshabobea kabisa, amekuwa ni mtaalamu kabisa wa swala fulani. Au tungeweza kuchukulia mfano labda wa uongozi, mfano katika kanisa Katoliki, labda tukisema mtu akishakuwa pope, ina maana huyo ameshakuwa papa tayari, anakuwa na mamlaka makubwa kabisa katika mfumo wa kanisa hapa duniani, na hakuna mwingine tena ambaye anaweza akasema akawa na madaraka makubwa kumzidi yeye. So ila Yesu akasema simaanishi tu katika huo ukamilifu, lakini namaanisha hata zaidi na zaidi na zaidi, kwa namna ambayo haiwezi hata kuhesabika. Ni vema tukaweza kusameheana kila siku, kila wakati, na pengine isifike jioni bado umechukia au umekuwa na huzuni juu ya swala fulani. Ni swala ambalo la muhimu kujifunza, kwa sababu hatujui siku wala saa ambayo tutaondoka katika dunia hii. Tujifunze katika yote tunayoyafanya. Tutakosana na watu, lakini tuweze kusameheana katika kila wakati tunapoishi, tunapoendelea na maisha yetu, kwa sababu ndivyo maisha yalivyo. Hamwezi wote mkaishi mkicheka pamoja, kwa sababu Waswahili wanasema vikombe vikiwa pamoja kwenye kabati haviishi kugongana. Kwa hiyo ni muhimu sana kukumbuka tusigombane mpaka tukahakisha tumepasuka kabisa. Lakini basi tuendelee kuvumiliana, kusameheana, kwa sababu kuna neema kubwa sana katika msamaha. Na pia kuna baraka nyingi za kutosha sana mnapokuwa mnaishi pamoja kama ndugu, kwa sababu mwisho wa siku huo ndio wito ambao Mungu anatuitia, hasa sisi vijana. Tunapambana na mengi, tunakumbana na mengi katika utafutaji wetu. Basi kunakuwa na mengi ambayo tunakutana nayo. Hivyo ni vizuri kusameheana, ni vizuri kujiwekea juhudi katika kusameheana, kwa sababu hatujui kesho na kesho kutwa nini kitakuwepo. I need your presence, Lord, more of you in me. I need your presence, Lord, more of you in me. Natamani nikae weponi mwako, nikae miguuni pako, niutazame uzuri wako, nisikize sauti yako, nikae weponi mwako, nikae miguuni pako, niutazame uzuri wako, nisikize sauti yako. Need you to rain, need you to rain, to rain, to rain, to rain, Lord. Need you to flow in me, and you need Jesus in me. Need you to rain, need you to rain, to rain, to rain, to rain, Lord. Need you to flow in me, and you need Jesus in me. Spiritual eyes, I pray that I Yeah, so as we have said firstly that leo nimekuwa nikitoa salamu hizo za rambirambi kwa ndugu zetu hawa. Basi ningependa kuendelea kuwaombea na kuwatakia pia roho ya uvumilivu familia hizi ambazo tumezitaja leo, familia Dr. Sebastian Mafud, lakini pia familia, ndugu na marafiki pia wa ndugu yetu huyu, kaka yetu Ruge Mutahaba, ambao basi wamepotelewa na ndugu zao ambao wamekuwa ni sehemu muhimu ya maisha yao, ya sehemu muhimu ya familia hizi, lakini basi sehemu muhimu katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa, wa mataifa hayo ambayo raia hawa wamekuwa wakiishi. Kwa namna pekee tutaendelea kuziombea familia hizi, tuendelea kuwatakia kila jema, lakini basi Mungu awatie faraja, awape amani, wasikate tamaa katika magumu wanayoyapitia, familia zao na watoto ambao wamebaki. Basi Mungu aweze kuwatembelea, Mungu aweze kuwa nao, na wao pia waweze kuwa na amani. Tunawaombea kila jema, tunatakia kila jema katika yote ambayo watakuwa wanaendelea kuyapitia katika siku hizi. Natoa pole sana kwa Clouds Media, kwa familia ya Profesa Mutahaba,
lakini pia watoto wa marehemu Ruge, kaka zake, dada zake na wadogo zake, na marafiki zetu wa Clouds Media ambao wamekuwa na changamoto mbalimbali, wasanii na wote ambao wanaendelea kupitia magumu baada ya kifo cha ndugu yetu huyu. Basi Mungu awatangulie. Wale mambo yanapoonekana hayaendi, ni ajabu sana kama moyo unahangaika. Ajabu sana moyo unavyoonyesha mashaka ya kwamba japokuwa Mungu anaishi ndani yangu, kuna muda na hofu. Japokuwa Mungu anaketi kati yetu, kuna muda na hofu. Nakumbuka wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, japo walikatiza katikati ya bahari kwa ushindi. Kwa nyimbo nyingi waliimba na kumsifu Bwana, lakini baada ya kuvuka na kuona jangwa, yalibadilika mambo, manung'uniko yalisimama na kusahau muujiza alotenda Bwana mwanzo. Mungu nisaidie, nikumbushe wema wako nisije laumu, nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu, nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Nikumbushe wema wako nisije laumu, nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu, nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Mungu nisaidie, nisaidie kukumbuka Baba ya kwamba umenichora kiganjani mwako, kati ya wengi waliopo duniani, na mimi umeniona. Nikumbushe Baba ya kwamba ni wewe umeniponya nilipoumwa, ya kwamba ni wewe ulipaji wa ada yangu shuleni, ya kwamba kama ungeniacha hatua moja nisingelifika nilipo. Na kuniheshimisha, wema wako nisije laumu, nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu, nikumbushe nikumbushe wema wako nisije laumu, nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu, nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Nikumbushe wema wako nisije laumu, nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu, nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu.
We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.